El 12 de September de 2025. Los astronomos detectaron algo que hizo años todas las expectativas sobre cómo se comporta el universo. Un objeto colosal surge desde la oscuridad del espacio profundo, ardiendo con una cola que se extendía por el cielo 5 veces el ancho de la luna llena, tan enorme que incluso astrónomos aficionados con telescopios caseros podían verlo. En cuestión de horas, se confirmó, no se trataba de un cometa común. Era algo mucho más grande, mucho más brillante y mucho más extraño que cualquier cosa registrada hasta ahora. Catalogado oficialmente como C2025R2, pero conocido simplemente como Swan. Sin embargo, lo que realmente dejó paralizados a los científicos fue el momento de su llegada. Por otro objeto, el ya infame 3I Atlas, también se aproximaba, avanzando hacia el Sol desde la dirección exactamente opuesta del cielo. Ambos estaban destinados a alcanzar su punto más cercano, al Sol dentro de la misma ventana de 10 días. Ambos quedarían ocultos por el resplandor solar en su momento más crítico. Y ambos mostraban anomalias que desafiaban las leyes de la naturaleza. Las probabilidades de que una doble entrada cósmica como esta ocurra por puro azar son tan infinitesimales que algunos científicos han dejado de llamarlo coincidencia y han empezado a susurrar otra palabra. Misión. Si un solo objeto interestelar ya era suficientemente extraño, la llegada de un segundo, 100 veces más grande y apuntando al mismo corredor solar, sugiere que quizá no estemos presenciando accidentes astronómicos en absoluto. Puede que estemos observando una operación. A medida que llegaban los datos, lo primero que llamó la atención de Swan no fue solo su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que dispersan la luz siguiendo patrones predecibles, las propiedades reflectantes de Swan mostraban formas metálicas. Indicios de níquel y cobalto, los mismos materiales que los humanos usamos para forjar aleaciones duraderas y proteger contra la corrosión. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la fortaleza, porque mientras la mayoría de los cometas se fragmentan bajo el estrés del Sol, este parece protegido, blindado, manteniendo incluso una curva de brillo más superior a lo que el hielo y el polvo naturales podrían explicar. Y su cola, ya récord en longitud, no se comportaba como vapor caótico, sino que pulsaba con cambios rítmicos sutiles, como si microreactors controlados estuvieran guiando su movimiento. Imagina observar un objeto del tamaño de un rascacielos desplazarse por el espacio, envuelto en un halo brillante, que quizá no sea solo gas, sino un escudo electromagnético que desvía la furia del viento solar. Esa es la imagen con la que los científicos están lidiando ahora, pero incluso más inquietante que su escala y su sincronía, porque mientras Swan se perfila como una fortaleza, su contrapart más pequeña, 3I Atlas, se comporta como un tren. Ágil errático, con extraños estilitos de aceleración y cambios en el color de su cola que ningún proceso natural logra explicar por completo. Juntos no parecen visitantes aleatorios. Parecen piezas del mismo rompecabezas. Dos partes de un sistema que converge hacia el Sol al mismo tiempo, ocultas de nuestra vista precisamente durante los días en que su verdadero propósito podría revelarse. Cuando los astrónomos trazaron los vectores de llegada de Swan y Atlas en un mapa estelar, surgió algo extraordinario. Swan procede de Acuario, Atlas de Sagittario. Dos orígenes separados por más de una cuarta parte de toda la esfera celeste.
Y onesi, pis a sus angulos de aproximación radicalmente distintos. Ambos ingresan al sistema solar, interior a casi la misma distancia solar, alcanzando el perihelio con apenas 3 días de diferencia. Desde el punto de vista estadístico, este tipo de sincronía es imposible. Los cometas aleatorios dispersan sus llegadas a lo largo de décadas, incluso siglos, pero nunca de esta manera. Y entonces llega el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del sol ciega nuestros telescopios, creando una ventana en la que ni swan ni atlas puden observarse directamente. El resultado es inquietante. Su máxima aproximación al sol, y entre sí, ocurre exactamente cuando los instrumentos de la Tierra son incapaces de verlos. Para muchos, esto se parece menos a una coincidencia y más a una coordinación, como si sus trayectorias hubieran sido diseñadas deliberadamente para encontrarse bajo la cobertura de la interferencia solar. Dos animales llegando juntas, programando su encuentro en el único lugar y momento en que no podemos observar. En dinámica orbital, los astrónomos llaman a esto un corredor, una ventana estrecha de espacio y tiempo donde dos objetos se alinean de una forma que desafía el azar. Y este corredor, ya sea por casualidad o por diseño, ha obligado a la comunidad científica a enfrentarse a una posibilidad que durante mucho tiempo evitó. Y si no están simplemente de paso, sino convergiendo con un propósito. Mientras la mecánica orbital plantea preguntas, los datos energéticos hacen sonar las alarmas. Atlas ya había sorprendido a los investigadores con estilitos de aceleración, que imitan maniobras de propulsión, cada uno requiriendo la producción energética equivalente a 10 plantas nucleares. Pero swan hace que hizo parezca trivial, porque sus niveles energéticos implícitos superan en decenas de miles de gigavatios a toda la red eléctrica de la Tierra. Ningún núcleo cometero natural puede producir semejante potencia. Sus metals reflectantes, su halo persistent y sus pulsos rítmicos no sugieren desgasificación, sino control. Como una máquina, utilizando estilitos de plasma para dirigirse. La idea de propulsión diseñada, antes descartada como ciencia ficción, ahora circula en voz baja entre astrónomos, que ya no pueden ignorar los números. Y luego está el ritmo de los pulsos, lo suficientemente regular como para parecer una señal, lo bastante estructurado como para insinuar comunicación. Tan consistent que algunos ya no llaman a swan una fortaleza, sino un faro. Si Atlas es un dron que maniobra y se ajusta, entonces swan podría ser la nave nodriza. Una estructura colosal diseñada para sobrevivir milenios en el espacio, llegando ahora no por azar, sino por ciclo. Con un periodo orbital de más de 22 años, swan pudo haber pasado por aquí mucho antes de la historia registrada, quizá incluso durante la última glaciación, dejando rastros que nuestros antepasados recordarán como mitos, grabados o advertencias. Y ahora ha regresado, alineado una vez más con otra animalia, como si nos recordara que no somos la única inteligencia que deforma al cielo. Justo cuando la curiosidad mundial alcanzaba su punto máximo, descendió el silencio. La NASA, la ESA y otras agencias restringieron discretamente la publicación de datos, suspendiendo imágenes de alta resolución y seguimiento por radar durante los mismos días en que ambos objetos estarían más cerca del Sol. Oficialmente, se explicó como una pasa estándar por conjunción solar, pero tras bambalinas,
filtrations revelaren ordines explicitas, eviter declarations publicas, neger solicitudes de datos and bruto, y redirigir propustas de observación alternativa. Elipagan no fu solo natural. Fu impuesto. Y, sin embargo, el silencio institucional solo amplificó las voces de astronomos independientes que se organizaron en foros y redes privadas para mantener sus telescopios apuntando al cielo. Grupos como el Abarro Tracker Collective en España y la red distribuida de telescopios de Bill, que comenzaron a compartir datos, desesperados por capturar aunque fueran fragmentos de información que los gobiernos se negaban a divulgar. Esta resistencia desde la base ha alimentado la especulación de que algo extraordinario está ocurriendo tras el telón, algo que las agencias no quieren que el público ve. Porque si Swan y Atlas están convergiendo con un propósito, entonces la verdadera pregunta no es solo que son, sino por qué están aquí ahora. Y si su encuentro fue diseñado, entonces la humanidad ya ha tropezado en medio de una misión que nunca debió presenciar. Mientras los telescopios seguían a 3i Atlas, surgió algo aún más extraño. Su cola no solo brillaba, cambiaba de una forma que parecía deliberada. A lo largo de varias semanas, se registraron 3 aceleraciones repentinas. Cada una brusca y inesperada, espaciadas casi como un reloj, y cada una coincidiendo con un extraño cambio de color en la cola. En un momento, el resplandor se inclinaba hacia el rojo. Al siguiente, volvía un tono neutro, para luego regresar de golpe, como si un mecanismo invisible estuviera ajustando su propulsión. La desgasificación natural de los cometas ocurre de forma gradual, impulsada por el calor del sol. Pero lo que Atlas mostraba era abrupto, rítmico y controlado. Las estimaciones energéticas sugerían que la potencia requerida para cada impulso equivalía a la de 10 plantas nucleares funcionando a plena capacidad. Para un trozo de hilo y polvo, eso debería ser imposible. Para una máquina, tendría todo el sentido.